Marcus Webb los contó. Un reflejo de 6 años encontrando patrones donde otras personas veían caos. La mano de su hija se apretó alrededor de sus dedos. Tenía 9 años. Había aprendido a leer las habitaciones como él leía el código. La mujer que había estado sosteniendo el vaso miró a Marcus como si fuera un mueble que había sido colocado incorrectamente. Su etiqueta decía Eleanor Vance. Su expresión decía algo completamente diferente. Lo siento, le dijo a alguien que no era él. Puede alguien. Pero Marcus ya estaba alejando los zapatos de su hija haciendo clic suavemente contra el mármol que había viajado más lejos de lo que la mayoría de las personas jamás lo harían. ¿Nos vamos? Preguntó Zoe. Oh no. Las puertas del ascensor se abrieron. Entraron. Marcus presionó el botón para el tercer piso, donde estaban las salas de conferencias privadas. Donde Martin Cross estaba esperando, supuestamente, para una reunión que había tardado 3 semanas en organizarse. Zoe observó cómo subían los números. Ellos piensan que trabajas aquí, dijo. No era una pregunta. Marcus miró a su hija. Ella había heredado el rostro de su madre, la estructura exacta, como si él hubiera trabajado a partir de una fotografía. La misma boca seria. La misma forma de ver cosas que otras personas pasaban por alto. Sí, dijo. Porque entramos por la puerta equivocada. Eso es parte de ello. ¿Cuál es la otra parte? El ascensor sonó. Tercer piso. No importa, dijo Marcus. Pero Zoe tenía 9 años. Y los niños de 9 años no aceptan respuestas de padres que nunca les han mentido. Y es porque somos negros, dijo ella. Marcus dijo de camina. Estaban solos en un pasillo que olía a pulador de muebles y dinero. Accesorios de brats. Alfombra gruesa que absorbía el sonido como la nieve. Se agachó a la altura de su hija. Escúchame, dijo. Lo que la gente asume sobre nosotros. Ese es su problema. Nuestro problema es más simple. Tenemos una reunión en 4 minutos con alguien que pueda cambiar lo que estamos construyendo. Eso es lo único que importa ahora mismo. ¿Entiendes? Zoe asintió. No entendía, pero confiaba en él. Eso era suficiente. Marcus se puso de pie y tomó su mano nuevamente. Caminaron juntos por el pasillo, pasando por puertas marcadas con números y nombres de empresas que no reconoce. El edificio se llamaba Peninsula Tower, y albergaba el tipo de riqueza que la mayoría de las personas solo leen libros. Fondos de cobertura. Firmas de capital privado. Grupos de capital de riesgo que decidían que startups sobrevivían y cuáles morían. Web Security Solutions ya no era una startup. Marcus la había estado dirigiendo durante 6 años. Desde que Zoe tenía 3 y su madre acababa de morir, y el mundo se sentía como si estuviera terminando. Había comenzado la empresa en su apartamento. Él, una laptop y un don para ver patrones, en el código que otras personas pasaban por alto. Ahora tenían una oficina en Oakland. 14 empleados. Contratos con empresas que pagaban dinero real por protección real. Pero no era suficiente. Oh no. No para escalar de la manera que Marcus sabía que podían. Ahí es donde entró Martin Cross. Cross dirigía un fondo llamado Meridian Capital. $2,000 millones bajo gestión. Una reputación por convertir empresas medianas en líderes de la industria. Su equipo se había puesto en contacto hace 3 semanas. Interesado en Web Security Solutions después de que Marcus detuviera una importante violación en Harman Industries. La violación había sido noticia. $15 millones en daños potenciales, prevenidos por un equipo de 12 personas trabajando las 24 horas del día durante 72 horas seguidas. Marcus había liderado el esfuerzo personalmente, durmiendo un total de 4 horas en 3 días, viviendo de café y del conocimiento de que se falaban. La reputación de su empresa moriría con ello. No habían falado. Y ahora Martin Cross quería reunirse.
La sala de conferencias 3 tenía una puerta de vidrio esmeralado. A través de ella, Marcus podía ver formas. 3 personas. Una de pie, 2 sentadas. Lamo 2 visas. Sí. La voz sonó apagada pero impatient. Marcus abrió la puerta. Martin Cross era exactamente lo que su perfil en Forbes había sugerido. Alrededor de 60 años, delgado por disciplina intencionada, usando un reloj que costaba más que el primer coche de Marcus. Los dos hombres con él eran más jóvenes. Analistas, probablemente. Su postre decía que eran importantes. Sus ojos dicen que sabían que no lo eran. Cross miró a Marcus. Luego a Zoe. Luego de nuevo a Marcus. Iris Marcus Webb, dijo. No era una pregunta. Una confirmación. Como si estuviera verificando una fotografía. Lo soy. Trajiste tu hija a una reunión de presentación. Mi cuidado infantil se canceló hace 3 horas. Puedo reprogramar ese sciente. Cross hizo un gesto hacia 2 sillas frente a él. Marcus dudó. No porque estuviera intimidado. Porque estaba calculando. Este hombre había pedido reunirse con él, no al revés. El fondo de Cross se había puesto en contacto primero, interesado en Web Security Solutions, la empresa que Marcus había construido desde cero mientras criaba a Zoe solo. Eso significaba apalancamiento. Un pequeño apalancamiento. Pero real. Marcus se sentó. Zoe se sentó a su lado, con las manos plegadas en su regazo como él lo había enseñado. Ella había estado en reuniones importantes antes. Sabía cómo estar quieta, cómo estar calada, cómo hacerse pequeña cuando los adultos necesitaban espacio para hablar sobre cosas que afectarían sus vidas. Cross abrió una carpeta. Dentro había papers, impresiones, noto Marcus, no archivos digitales. A la antigua. El tipo de hombre que confiaba más en el papel que en las pantallas. Tu empresa detuvo una violación en Harman Industries el año pasado, dijo Cross. Les ahorró aproximadamente $15 millones en daños potenciales. Hiciste esto con un equipo de 14 personas. Doce en ese momento, dijo Marcus. Hemos crecido. Tus ingresos anuales son de 8.2 millones. 8.6 hasta el último trimestre. Uno de los analistas tomó nota. El otro estaba mirando su teléfono, solo medio presente. Cross se reclinó en su silla. El cuero crujió suavemente. Fuiste a Memphis State. Así es. ¿Por qué no MIT? Stanford? Con tus puntajes de examen, Memphis State me dio una beca completa, dijo Marcus. Los otros ofrecieron parciales. Tenía una hija en camino y no tenía dinero familiar. Cross asintió lentamente. El gesto no significaba nada. Podría haber significado acuerdo, desestimación o simple reconocimiento de que Marcus había hablado. Esto es lo que vio, dijo Cross. Potential. Habilidad técnica genuina. Pero no hay infraestructura. No hay presencia de marca. Why? Francamente, no hay credentials que hagan sentir cómodos a los clientes empresariales para escribir cheques de 7 cifras. Marcus no dijo nada. Si invertimos, continuó Cross, necesitaríamos cambios estructurales. Traer un CTO con pedigree. Alguien de un programa de primer nivel que pueda interactuar con ejecutivos de Fortune 500. Tu te enfocarías en el trabajo técnico. Deja que alguien más manage las relations con los clientes. La mano de Zoe se movió ligeramente. No hacia Marcus. Solo un pequeño movimiento de dedos. Marcus lo reconoció. El mismo gesto que había hecho en el funeral de su madre cuando el pastor había dicho cosas sobre el plan de Dios que no tenían sentido para ninguno de los dos. Así no es como operamos, dijo Marcus en voz baja. Entonces eso es un problema, respondió Cross. Porque el mercado no lo importa como operas. Lo importa la percepción. Y en este momento, tu problema de percepción es significativo. Uno de los analistas, el más joven, con una corbata que probablemente costó $400,
Se inclino hacia adelante. Sin ofender, dijo, pero cuando los clientes eligen entre tú y una firma dirigida por graduados del MIT. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Marcus Lomeró. Realmente Lomeró. El analista tenía tal vez 30 años. Porte de cabello caro. Seguro de sí mismo como lo están las personas que nunca han sido verdaderamente puestas a prueba. Soy mejor, dijo Marcus. El analista sonrió. No amablemente. Todos piensan que son mejores, dijo. Yo no lo pienso, dijo Marcus. Puedo probarlo. La expresión de cross cambió ligeramente. Inters, tal vez. O irritación por tener su reunión desviada. ¿Cómo? Preguntó Cross. Marcus sacó su teléfono. Lo desbloqueó. Abrió un documento y colocó el teléfono boca arriba sobre la mesa. La red interna de tu fondo, dijo. La que pagas. ¿Cuál es el número? 7 millones anuales para asegurar? Cross frunció el seno. ¿Qué pasa con eso? Tiene una vulnerabilidad en el protocolo de autenticación. Código legado de una actualización de 2019 que nunca fue completamente parqueado. Alguien con habilidades intermedias podría acceder a tu base de datos de clients. Participations en cartera, comunications internas. To do. La habitación es quieto, en silencio. No en silencio. Quieto. Como si el air hubiera cambiado de prisión. Eso es imposible, dijo el analista. Marcus tocó la pantalla de su teléfono. Esta es una lista de tus clientes activos. 237 nombres. La obtuve hace 90 minutos mientras esperaba en tu vestíbulo. La mano de Cross se movió hacia el teléfono, luego se detuvo. Nos hackiste. Identifique una vulnerabilidad, corrigió Marcus. Legalmente. De la misma manera que lo haría cualquier probador de penetración. No accedía nada más allá de la lista de clientes. No descargó archivos, no lee correos electrónicos, no toca datos financieros. Pero alguien más podría haberlo hecho. Alguien con intenciones diferentes. Cross levantó el teléfono. Miró la pantalla. Su mandíbula se tensó. Jesucristo, dijo en voz baja. Los analistas ahora estaban pálidos. El que había estado en su teléfono lo había dejado a un lado. Ahora, toda su atención. ¿Cuánto tiempo hemos estado expuestos? Preguntó Cross. 14 meses, dijo Marcus. Desde tu última auditoría de seguridad importante. La cual, si estoy leyendo los metadatos correctamente, fue realizada por Veridian Systems. Te cobraron 2.3 millones y perdieron esto por completo. Cross dejó el teléfono con cuidado, como si pudiera romperse. ¿Por qué me estás diciendo esto? Preguntó. ¿Por qué preguntas cuál es mi ventaja competitiva? Dijo Marcus. Y es esta. Veo lo que otros pasan por alto. No porque haya ido a la escuela adecuada. Porque he pasado 6 años haciendo este trabajo solo, sin red de seguridad, sabiendo que un error significaría que mi hija y yo perderíamos todo. Ese tipo de prisión te hace ser muy cuidadoso. Se puso de pie. Zoe se puso de pie con él. Te enviar el parche esta noche, dijo Marcus. Sin costo alguno. Consideralo una cortesía profesional. Espera, dijo Cross. Marcus se detuvo. ¿Cuánto costaría contratar? Cross preguntó. Correctamente. No como contratista. Como socio. Marcus lo miró. La expresión de Cross había cambiado. La desestimación había desaparecido. En su lugar había algo que Marcus reconoció de su propio espejo. La expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que había calculado mal. 5 millones de dólares, dijo Marcus. Por un 20% de participación. Yo mantengo el control operativo. Tú proporcionas capital y presentations. Escalamos juntos. Eso es agresivo. Eso es justo. Cross miró a sus analistas. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Cejas levantadas. Pequeños asentimientos. Necesito pensarlo, dijo Cross. Tienes hasta el lunes, respondió Marcus. Después de eso,
Estoy en conversations con otros dos fondos. Esto no era cierto. Pero cross no lo sabía. Lunes, repitió cross. Marcus asintió una vez. Pero no así fuera inmediato. En cambio, camino hacia la ventana. La sala de conferencias daba a la ciudad. Edificios apelados unos contra otros como argumentos. Neblina moviendos entre ellos como duda. San Francisco por la tarde. Las luces comenzando a parpadear. El día transformandos en otra cosa. Puedo decir algo, dijo Marcus, mirando hacia afuera. Cross espero. Hace 6 años, continua Marcus, mi esposa murió en una sala de emergencias. Complications de lo que debería haber sido una cirugía de rutina. Espero 3 horas para ser atendida. La enfermera que la clasificó hizo suposiciones badas en cómo luciamos, cómo hablábamos, qué tarjeta de seguro entregamos. Se volvió para enfrentar a Cross. Ella era assistant legal. Brillante. Podría haber sido abogada si la escuela de leyes no costara lo que cuesta. Pria en los sistemas. Pria que si seguías las reglas, trabajabas duro, hacías todo bien. El sistema te protegería. Zoe estaba observando a su padre ahora, muy quieta. Nunca habían hablado de esto directamente. Sabía que su madre había muerto. Pero Marcus había mantenido los detalles alejados de ella, pensando que la estaba protegiendo. Quizás así había equivocado. Ella estaba equivocada, dijo Marcus. El sistema no la protegió. La mató. Porque alguien hizo una suposición en 5 segundos de que no valía la pena atención inmediata. El rostro de Cross había cambiado. Algo en él se había suavizado. O tal vez simplemente se había abierto. Lo siento, dijo, y sono genuino. No te estoy diciendo esto por simpatía, dijo Marcus. Te lo digo porque cada día desde entonces, he tenido que tomar una decisión. Puedo estar enojado con el sistema, o puedo ser mejor que él. No puedo hacer ambas cosas. La IRA consume demasiada energía. Y necesito esa energía para ella. Hizo un gesto hacia Zoe. Así que cuando hablas de problemas de percepción, continúa Marcus. Entiendo lo que quieres decir. Sé que los clients me miraron y harán suposiciones. Las mismas suposiciones que la enfermera hizo sobre mi esposa. Pero esto es lo que he aprendido. Esas suposiciones son su responsabilidad, no la mía. Porque mientras ellos suponen, yo trabajo. Mientras ellos juzgan, yo resuelvo. Y eventualmente, el trabajo habla más fuerte que las suposiciones. Regreso a la mesa. Quieres invertir en mi empresa porque los números son buenos, dijo Marcus. Está bien. Pero los números son buenos porque no tengo el lujo de ser mediocre. No tengo dinero familiar en el que apoyarme. No tengo una red de la escuela preparatoria. Tengo a mi hija, mi laptop y la absoluta certeza de que si fracaso, nadie vendrá a rescatarnos. Recogió su teléfono de la mesa. Eso no es una presentación, dijo. Eso es solo la verdad. Puedes invertir o no. De cualquier manera, estaremos bien. Hemos estado bien hasta ahora. Cross se levantó entonces. Extendió su mano a través de la mesa. Lunes, dijo. Hagamos que esto suceda. Marcus le dio la mano. Un agar firme. Brief. Professional. Lunes, excepto. Los analistas también se levantaron. El más joven. El que había cuestionado la ventaja competitiva de Marcus. Parecía incómodo ahora. Como si quisiera disculparse pero no supiera cómo. Marcus no necesitaba su disculpa. Salieron de la sala de conferencias y caminaron de regreso al elevator. Esta vez, cuando pasaron por el vestíbulo, Marcus notó algo diferente. Algunas personas los miraron, no con suposición o destino, sino con algo más cercano a la curiosidad. Tal vez habían oído sobre la reunión. Tal vez la noticia viajaba rápido en estos círculos. O tal vez Marcus simplemente estaba caminando de manera diferente ahora. Hombres hacia atrás. Propósito evidente. Las puertas del elevator se abrieron. Entraron.
Zoe prisiono el botón para el piso de abajo. Mientras descendían, el amarró a su padre. Nunca me dijiste eso, dijo. Sobre mama. Sobre lo que pasó. Marcus Lamaró. Pensé que te estaba protegiendo, dijo. ¿De qué? De estar enojada. ¿Estás enojada? Marcus pensó en esto. El elevator descendía suavemente. Los números canaban hacia abajo. No, dijo finalmente. Lo estuve. Durante mucho tiempo. Pero el enojo es caro, carino. Cuesta más de lo que puedo permitirme pagar. Las puertas se abrieron. Piso de abajo. Caminaron juntos, por el vestíbulo. La multitud de champion y networking se había reducido un poco. La gente se movía hacia el comedor para la cena. Un cuarteto de cuerdas estaba tocando algo clásico en la esquina. Afuera, la niebla se había espesado. Marcus desbloqueó el auto, un Honda Accord 2019, con Union Rasguno en Louisiana Puerta del Pasajero de cuando Zoe había calculado mal la pared del garage con su bicicleta, y la ayudó a entrar en el asiento trasero. Ella se abrochó el cinturón. Independiente ahora. Creciendo más rápido de lo que Marcus quería. Cerró su puerta y camino hacia el lado del conductor. Entró. Encendió el motor. El trayecto a casa tomó 40 minutos. El tráfico era moderado. Marcus se mantuvo en el carril derecho, dejando pasar a los autos más rápidos. Había aprendido hace mucho tiempo que llegar rápido a algún lugar importaba menos que llegar al intacto. Zoe se quedó dormida alrededor de Daly City, con la cabeza contra la ventana, su aliento empanando el vidrio, en pequeños círculos. Marcus la observó en el espejo retrovisor. Nuvanos. Cuarto grado. Ella le gustaba la ciencia y odiaba la teoría de matemáticas y tenía la risa de su madre. Repentina y completa, como si la alegría fuera algo que no se podía contener. Cuando entraron en el camino de su casa de alquiler, una modesta casa de 3 habitaciones con un jardín que necesitaba ser cortado y un garage que goteaba cuando llovía. La luz del porche estaba encendida. Marcus la había puesto en un temporizador hace años. Volver a casa con la casa iluminada hacia que Zoe se sintiera más segura. La llevó adentro, por las escaleras, hasta su habitación. La dejó suavemente en la cama. Ella se despertó un poco mientras él le quitaba los zapatos. Ganemos, murmuró. Oh no, susurró Marcus. Pero estamos cerca. ¿Qué tan cerca? Lo suficientemente cerca como para creerlo. Ella sonrió. Una pequeña sonrisa somnolienta, y se dio la vuelta. Marcus le subió la manta hasta los hombres y se quedó allí un momento, observando cómo respiraba. Ella tenía la cara de dormir de su madre. Pacífica, desprotegida, confiando en el mundo de una manera que Seren nunca había logrado del todo, incluso antes del final. Dejó la puerta entreabierta. Zoe no le gustaba la oscuridad completa, y bajó las escaleras. La casa estaba tranquila. Afuera, un perro ladraba en algún lugar. Un coche pasó, los faros iluminando brevemente la pared de la sala antes de seguir adelante. Marcus preparó café y abrió su laptop en la mesa de la cocina. Accedió a la arquitectura de seguridad de la red de cross, y comenzó a escribir el parche. La vulnerabilidad era elegante en su simplicidad. Un bucle de autenticación anodado que verificaba credentials 2 veces pero solo validaba una. Fácil de pasar por alto si no estabas buscando. Imposible de ignorar una vez que lo veas. Trabajo durante 90 minutos, probando cada línea de código, ejecutando simulations, asegurándose de que el parche no interrumpiera las operaciones existentes. Este era trabajo gratuito. No tenía que hacerlo. Pero Marcus creía en cumplir su palabra, incluso con personas que lo habían subestimado. Especialmente con personas que lo habían subestimado. A las 11:43 p.m., envió el correo electrónico con el archivo adjunto y las instrucciones de implementación. A las 11:47 p.m., su teléfono vibró.
Número desconocido. Soy Martin Cross. Estamos dentro. Envía la documentación el lunes por la mañana. Y Marcus, gracias. Por ser honesto cuando podrías simplemente haber ido. Marcus leo el mensaje tres veces. Luego dejó el teléfono y miró la fotografía en el refrigerator. Zoe y Sarah en Ocean Beach. Zoe tenía 3 años, cubierta de arena, riendo por algo, probablemente una gaviota. Lo encantaban las gaviotas en ese entonces. La mano de Sarah estaba en el hombro de Marcus. Ella miraba la cámara, pero también más allá. Como si pudiera ver algo bueno venir. Estamos bien. Dijo Marcus en voz baja a la fotografía. Vamos a estar bien. Se levantó, versió el resto de su café por el fregadero y apagó la luz de la cocina. Arriba, Zoe aún estaba durmiendo. La revisó una vez más. Un viejo habito de cuando era bebé y se despertaba 3 veces por noche solo para asegurarse de que estaba respirando. El pediatra le había dicho que era normal para los nuevos padres. Marcus había seguido haciéndolo de todos modos, incluso después de que Zoe cumpliera 1, luego 2, luego 3. Incluso ahora, a los 9, todavía lo comprobaba. Ella estaba respirando. Constant y suave. Estaba a salvo. Iban a estar bien. Marcus fue a su propia habitación, puso su alarma para las 6 a.m. y se acostó en la oscuridad. Afuera, la ciudad zumbaba con su frecuencia habitual. Negocios cerrados. Sueños falando. Personas ganando y perdiendo en las horas silenciosas cuando nadie estaba mirando. Marcus Webb había ganado esta noche. No de manera ruidosa. No de forma dramática. Simplemente completamente. Había entrado en una habitación donde la gente asumía que no pertenecía, y había salido con exactamente lo que vino a buscar, no exigiendo respeto, sino haciéndolo imposible de negar. La niebla presionaba contra la ventana de su dormitorio como algo vivo. En algún lugar a lo lejos, sonó el silbato de un tren. Bajo, largo y desvaneciéndose en la noche. Marcus cerró los ojos. Mañana, ese despertario y haría de para Zoe. Probablemente pancakes, lo gustaban con chispas de chocolate dispuestas en forma de cara sonriente. Una tradición que Sarah había comenzado, y que Marcus había continuado. Hablaban sobre su tarea, sus amigos, la pequeña arquitectura de su vida de 9 años. Él la dejaba en la escuela y se iba a la oficina para seguir construyendo lo que había comenzado 6 años atrás, en una sala de estar con una laptop, y un recién nacido durmiendo en una cuna a su lado. Pero esta noche, ese permitió sentirlo. El peso levantándose. La puerta abriéndose. El futuro volviendo a ser posible. No porque alguien le hubiera dado permiso. Porque ese lo había ganado. Con precisión, paciencia y la absoluta negativa a ser algo menos que exactamente quien era. Así funcionaba. Así siempre había funcionado. Los calados no pedían espacio. Simplemente lo tomaban. Una excelente decisión a la vez. Un cliente salvado. Una vulnerabilidad encontrada. Un día de presentarse cuando hubiera sido más fácil rendirse. Marcus se había estado presentando durante 6 años. Podría aparecer 6 veces más. Por 60 más. Eso era lo que se necesitaba. Porque Zoe estaba observando. Y el trabajo aún no había terminado.